বেসিক কিছু কন্টেন্ট নিয়ে একটু আলোচনা করি। তো নিউক্লিক অ্যাসিড কি? নিউক্লিক অ্যাসিড আমরা সবাই জানি যে একটা জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল। এটা ইনফরমেশন স্টোর করে। কিন্তু সংজ্ঞা যদি দিতে চাই তাহলে একটু সুন্দর করে বলতে হবে আসলে এটা কেমিক্যাল নেচার কি। সো আমরা নিউক্লিক অ্যাসিড বলতে পারি নিউক্লিক অ্যাসিড আর দি পলিমার্স অফ নিউক্লিওটাইডস that store and transmit genetic information in living cell to regulate the structure and function and behavior of the cell. এটুকু যদি আমরা বলি তাহলে নিউক্লিক অ্যাসিডের সংজ্ঞাটা একদম ক্লিয়ার হয়। সো নিউক্লিক অ্যাসিডস আর দ্য পলিমার অফ নিউক্লিওটাইডস that store and transmit genetic information in living cells to regulate the structure and function and behavior of the cells. এই যে বিহেভিয়ার বা ফাংশন কন্ট্রোল করার বিষয়টা, সেখানে হলো নিউক্লিক অ্যাসিডের মধ্যে যে ইনফরমেশন থাকে সেই ইনফরমেশন অনুযায়ী কিছু প্রোডাক্ট তৈরি হয়, দ্যাট ইজ প্রোটিন বা আরএনএ, এবং সেই প্রোটিন বা এনজাইমগুলো বিভিন্ন ধরনের মলিকিউলস তৈরি করে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ইন্টারাকশনের মাধ্যমে লার্জার স্ট্রাকচার বা হায়ার অর্ডার স্ট্রাকচার তৈরি করে, যেমন অর্গানেল। এবং এই ধরনের অর্গানেল, তারপরে অর্গান, তারপরে কমপ্লিট যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ লাইফ সেটা তৈরি করছে, ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ লাইফ তৈরি করছে। তো আমরা যে মলিকিউলসগুলো নিয়ে আলোচনা করছি তার মধ্যে আসলে বায়োমলিকিউলস নিয়ে প্রথমে একটু কথা বলতে হয়, যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, মনোস্যাকারাইড, নিউক্লিওটাইডস, লিপিডস, এগুলো হলো কি একটা সেলের মেজর বায়োমলিকিউলস। এবং এদের পলিমারই, যেমন অ্যামাইনো অ্যাসিডের পলিমার প্রোটিন, মনোস্যাকারাইডের পলিমার পলিস্যাকারাইড, নিউক্লিওটাইডের পলিমার নিউক্লিক অ্যাসিড, যেটা একটু আগে আমরা সংজ্ঞার মধ্যে বলে আসলাম। নিউক্লিওটাইডস, নিউক্লিক অ্যাসিড ইজ দ্য পলিমার অফ নিউক্লিওটাইডস। এবং তার কাজের কিছু বর্ণনা ও সংজ্ঞার মধ্যে আমরা দিয়েছি। তো ফাংশনের মধ্যে আমরা দেখছি যে পলিস্যাকারাইড, এটা আমরা সবাই জানি যে এনার্জি স্টোর করা এটার মেইন ফাংশন। তাছাড়া সে কিছু সেলুলার স্ট্রাকচার প্রোভাইড করে। নিউক্লিক অ্যাসিড তার মেইন কাজ হলো কি ইনফরমেশন স্টোর করা এবং ট্রান্সমিট করা। এছাড়াও তার কিছু এনজাইমেটিক অ্যাক্টিভিটি আছে, যেমন রাইবোজাইমগুলোর আরএনএ এনজাইম, তারা কিছু এছাড়া স্ট্রাকচারাল কিছু রোল প্লে করে, যেমন রাইবোজোম গঠনের উপাদান হচ্ছে আরএনএ এবং প্রোটিন। অ্যান্ড প্রোটিন এর মূল কাজ হলো মেটাবলিক রিয়াকশনে এবং সেলুলার স্ট্রাকচার সাপোর্ট করা। এছাড়াও কিছু এনার্জি স্টোর করার কাজেও ব্যবহৃত হয়। তো নিউক্লিক অ্যাসিড, আমরা প্রথমে যেটা বললাম যে নিউক্লিক অ্যাসিড আর দ্য পলিমার্স অফ নিউক্লিওটাইডস এবং দ্যাট স্টোর অ্যান্ড ট্রান্সমিট জেনেটিক ইনফরমেশন ইন লিভিং সেল। এই নিউক্লিক অ্যাসিডকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, এটা বাচ্চাকাল থেকে সবাই জেনে আসছে। তো আমরা একটু নতুন আঙ্গিকে দেখার চেষ্টা করছি যে ডিএনএ এবং আরএনএ। আমরা ডিএনএ যদি বলি যে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড, এটা আসলে তার সম্পর্কে তেমন কিছু বলে না। তাহলে তার সংজ্ঞাটা বলতে হবে যে ডিএনএ ইজ দ্য পলিমার অফ ডিঅক্সি নিউক্লিওটাইডস অ্যান্ড আরএনএ ইট ইজ দ্য পলিমার অফ রাইবোনিউক্লিওটাইডস। তাহলে দুই ধরনের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, একটা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড আর একটা হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড। তাহলে ওখানে দেখলাম, আগের স্লাইডে দেখলাম যে ডিঅক্সিনিউক্লিওটাইড এবং রাইবোনিউক্লিওটাইড, এদের পলিমারই হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড। এই নিউক্লিওটাইডের কম্পোজিশন বা গঠন উপাদানের মধ্যে আছে কি নাইট্রোজেনাস বেস, পেন্টোজ সুগার, ওয়ান অর মোর ফসফেট। এখানে আমরা স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি যে নিউক্লিওটাইডের যে ইমেজ, সেখানে নাইট্রোজেনাস বেস, রাইবোস এবং ফসফেট আছে।
সুতরাং গঠন উপাদানে আমরা এখানে বলছি যে কী কী, পেন্টোজ সুগার, নাইট্রোজেনাস বেস, ওয়ান অর মোর ফসফেট। এই রাইবোজের ডিএনএ এবং আরএনএ এর মধ্যে রাইবোজে একটু পার্থক্য আছে। রাইবোজের এটা পেন্টোজ সুগার, তার 2' কার্বন এর হাইড্রোক্সিল গ্রুপটা ডিএনএতে অক্সিজেনটা নাই। সো দিস ইজ কল্ড ডিঅক্সিরাইবোজ। In RNA, ribose is present in its native form, natural form, but in DNA, the 2' oxygen is removed, so it is called deoxyribose. So in DNA, the ribose is present as deoxyribose, and in RNA, it is present as ribose, simply ribose. And then, what are the nitrogenous base or nucleobase? Nitrogenous base, as the name implied, or we can say simply, these are nitrogen containing heterocyclic aromatic compound which are alkaline in nature and constitute the foundation of the nucleotides to store and transmit genetic information in living cell. So এটা নাইট্রোজেন কন্টেনিং হেটারোসাইক্লিক কম্পাউন্ড, এটা অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড, এটা ন্যাচারাল অ্যালকালাইন, এবং এই জিনিসগুলো থাকার পরেও তারা আসলে নিউক্লিওটাইডের ফাউন্ডেশন বা ভিত্তি গঠন করছে, এবং সেটাই আলটিমেটলি ইনফরমেশন স্টোর বা ট্রান্সমিট করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। নাইট্রোজেনাস বেস বা নিউক্লিও বেস চেঞ্জ হলে নিউক্লিওটাইডের ধরনও পাল্টে যায়, ইনফরমেশনও পাল্টে যায়। সুতরাং আমরা এখানে নাইট্রোজেনাস বেসকে ডিফাইন করব। দিজ আর নাইট্রোজেন কন্টেনিং হেটারোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড হুইচ আর অ্যালকালাইন ইন নেচার and constitute the foundation of the nucleotides. কেন? To store and transmit genetic information in living cell. Nitrogenous base দুই ধরনের। Number one, it is the purine base, that is, it is the derivatives of purine which are 9-membered double ring structure. And number two, it is the pyrimidine base, and these are the derivatives of pyrimidine which are 6-membered single ring structures. So purine base, pyrimidine base, all are nitrogenous base and all are aromatic compounds. So purine base, there are two purine base, adenine and guanine. This is the derivatives of the parent compound purine. So these are purine base. And pyrimidine base, uracil, cytosine, thymine, these are pyrimidine base, and this is the derivatives of pyrimidine, parent compound pyrimidine. So these are pyrimidine base, these are purine base, and in DNA thymine is absent. Instead of thymine, in RNA thymine is absent, and instead of thymine in RNA uracil is present. So this is the second most important difference between DNA and RNA. And first difference is the definition. Nucleic acid are the polymer of DNA, is the polymer of deoxyribonucleotides. So deoxy form of ribose constitute the basic definition, basic identity of the molecules. So it is the first difference, basic difference, most important difference between DNA and RNA. So we can say that DNA,
So what is the basic difference between DNA and RNA? DNA is the polymer of deoxyribonucleotides. RNA is the polymer of ribonucleotides. Then it is the second most important difference. Uracil is in RNA. Uracil is present in RNA instead of thymine. সুতরাং গঠন উপাদানের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, এটা একটা বড় পার্থক্য। এরপরে আমরা দেখি যে এই নাইট্রোজেনাস বেসগুলো কীভাবে আসলে নিউক্লিওটাইড গঠন করে, যেটাকে আমরা জানি যে বেসিক বিল্ডিং ব্লক। The ribose and nitrogenous base are joined together. Ribose is joined together. Carbon number 1 prime of the ribose is joined to the carbon number 9 of the purine base, and in case of pyrimidine base it is nitrogen number 1. So when ribose is joined to the nitrogenous base, it is called nucleoside, and the name of the bond is nitrogen linked glycosidic bond. So ribose is joined to the nitrogenous base through N linked glycosidic bond. And when the 5' hydroxyl group of the ribose is esterified by phosphate, it is called nucleotide. So nucleoside phosphate is called nucleotide. But when we see the basic biomolecules, nucleotide is a biomolecule. So how we can define the molecule nucleotide? So nucleotide is a biomolecule, এবং এখানে যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আছে যে কার্বন নাম্বার 1-এ নাইট্রোজেনাস বেস গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্ক দ্বারা সংযুক্ত, এবং 5 নম্বর কার্বনে ফসফেট বন্ড সংযুক্ত আছে, ফসফেট সংযুক্ত আছে এস্টার বন্ড দ্বারা। সো যে বায়োমলিকিউলসে রাইবোস নাইট্রোজেনাস বেজের সাথে গ্লাইকোসাইডিক বন্ড দ্বারা সংযুক্ত, এবং কার্বন নাম্বার 5 ফসফেটের সাথে এস্টার বন্ড দ্বারা সংযুক্ত, সেই মলিকিউলকে আমরা বলবো নিউক্লিওটাইড। সো নিউক্লিওটাইড ইজ এ biomolecules in which the ribose, the carbon number 1 of the ribose is bound to the nitrogenous base through glycosidic linkage, and carbon number 5 is esterified to phosphate or linked to phosphate by ester bond. So it is the nucleotide molecules, and it is the building block. So we can look at here what are the functional unit of the nucleotide. This nucleotide only 3' hydroxyl group and 5' phosphate group are reacting. So the functional group of the nucleotide is the 3' hydroxyl group and 5' phosphate group. Depending on the number of phosphate, we can classify the nucleotide as nucleoside, monophosphate, diphosphate, triphosphate, etc. And depending on this hydroxyl group, we can divide. We can say that it is deoxynucleoside monophosphate, or that is deoxynucleotide. Okay, nucleotides. And depending on the bases, nucleotides are changed. So when nitrogenous base adenine is present, the nucleoside is adenosine, and the general name is of the nucleotide is adenylate. In case of cytosine, it is cytidine, and nucleotides are cytidylate. In case of guanine, it is guanosine, and nucleotide is the guanylate. Thymine, thymidine, thymidylate, uracil, uridine, uridylate.
So uridylate is absent in DNA and thymidylate is absent in RNA. And this figure shows, this table shows which nucleotides are present in DNA and RNA. So again, I can say DNA is the polymer of ribonucleotides, RNA is the polymer of ribonucleotides, and it is the first difference between DNA and RNA. And then you can put this point. So as we see, the two functional groups are present in nucleotides, the 3' hydroxyl group and 2' phosphate, 5' phosphate group. So when nucleotides make its polymer, these two functional group reacts. That is, the 3' hydroxyl group of one nucleotide of the ribose is attack the 5' phosphate, and pyrophosphate is released to form another ester bond. So it makes a diester bond, phosphodiester bond. It is the ester of phosphate. So nucleotides are linked together to make polymer. Nucleotides are linked together by forming phosphodiester bond between the 3' hydroxyl group of one nucleotide and 5' phosphate of another nucleotide. এই পয়েন্টটা একটু মনে রাখতে হবে. So in this form, sugar phosphate chain make the backbone of the nucleotides, similar to the polar or end or functional groups of the nucleotide. A polynucleotide chain also has two end. One is 5' end, that is 5' phosphate, another is 3' phosphate. Okay, thank you.